Jogadores de futebol profissional são milhão. Tantos tentem ser profissionais, mas tão poucos conseguem. Mas será que isso é acute so sorte? Ou será que a verdadeira resposta está escondida no DNA dos seus pais? Dos pais superestrelas aos pais alcoólatras, qual bom era, na verdade, o pai de cada lenda no futebol. Vamos começar pelo número 10 de Inglaterra, Jude Bellingham, que simplesmente não para de marcar gols decisivos pela Inglaterra e pelo Real Madrid. De bicicletas nos últimos minutos a chutes absurdos no clássico. Aos 22 anos, Jude já acute uma lenda. E seu irmão mais novo, Joe, também não acute ruim, seguindo os passos de Jude no Borussia Dortmund. Mas qual bom era o pai deles? Bem, Jude já marcou quase 100 gols na carreira, mas seu pai Mark Bellingham marcou mais de 700. Combinando seu trabalho diário como policial com o futebol no sistema na Liga Inglês, Mark Bellingham marcava praticamente gol por jogo. Ele até conseguiu uma taxa de transferência de 10,000 libras, venceu a Southern Premier League e teve test no Leyton Orient, onde marcou depois de apenas 30 segundos. Mas caiu algumas divisões para combinar o futebol, como o policiamento das ruas de Birmingham e criar seus filhos futebolistas. Mas o segredo do sucesso dele era se manter forma para poder marcar mais nos últimos minutos, quando todo mundo já estava exausto. E de seus antigos clubes, o Leyton FC, ainda o chamado o maior artilheiro da história do clube. Mas e o companheiro de Jude Bellingham na seleção inglesa, Harry Quem. Bem, o atacante do Bayern de Munique diz que seus genes esportivos vêm do lado de minha família. E falando famílias esportivas inglesas, o ex-meio-campista de Inglaterra e do Chelsea, Frank Lampard, não tem apenas pai famoso no futebol, mas também lendas do futebol como tio e primo. Frank Lampard marcou centenas de gols pelo Chelsea, onde costumava chegar atrasado na área para marcar gols cruciais, enquanto vence a Premier League 3 vezes. A Liga dos Campeões e foi eleito o meio-campista de UEFA 2008. Mas ele começou a carreira no West Ham United, onde seu pai, Frank Lampard Sr., já era uma lenda do clube. Frank Sr. jogou mais de 500 partidas pelos Hammers como lateral esquerdo e venceu a Copa de Inglaterra 2 vezes, além de jogar 2 vezes pela seleção inglesa. Depois de encerrar a carreira como jogador, Frank Sr. se tornou técnico assistente do West Ham. E na época, Frank Lampard também jogava pelo West Ham como jovem, o que gerou acusações de nepotismo. E essas acusações pioram pelo fato de que o cunhado de Frank Sr. e tio de Frank Lampard, Harry Redknapp, era o técnico do West Ham na época. Quando os torcedores disseram a Harry que achavam que Frank Lampard era gordo e inútil, e que ele deveria ter sido dispensado no lugar de outros jogadores. Redknapp disse publicamente que achava que Lampard chegaria ao topo do futebol. E ele acabou tendo razão. E ele deveria saber, já que acute pai da lenda de Inglaterra e do Liverpool, Jamie Redknapp, que literalmente fez parte do time campeão da Copa da UEFA em 2001, e literalmente se casou como uma estrela pop antes de se tornar comentarista de TV. Mas seu pai Harry também jogou futebol pelo West Ham e pelo Bournemouth, e até pelo Seattle Sounders nos Estados Unidos. Antes de se tornar dos técnicos mais icônicos da Premier League, com sua abordagem, cockney, e negociadora no mercado de transferências. Ainda está por ver, pai e filho que jogaram por rivais hispano-diferentes, campeão mundial cujo pai se tornou político. E jogador cuja jornada no futebol pode ter sido decidida por uma entrada brutal no seu pai. Ficando como ex-time de Harry Redknapp, o Bournemouth, que tem o habito de encontrar estrelas subestimadas, deles e acute Justin Kluivert. Ele foi vice-campeão da Liga Europa pelo Ajax e jogou na Copa do Mundo de 2026 pela Holanda, além de ter a estranha honra de ser o primeiro jogador a marcar hat-trick de penaltis na Premier League. Seu pai, Patrick Kluivert, e acute uma lenda holandesa genuína. Aos 18 anos,
Ele entru como reserva pelo Ajax na final de Liga dos Campeões de 1995 contra o AC Milan e marcou gol tardio para dar o título ao time Hollanders. Mais tarde jogaria pelo Milan e pelo Barcelona, e venceu a chuteira de ouro na Eurocopa de 2000 jogando pela Holanda. Ele também perderia penalty crucial contra a Itália na Eurocopa de 2000, acertando a trave. Depois, 26 anos depois, no mesmo dia, seu filho Justin perderia penalty idêntico contra o Marrocos na Copa do Mundo de 2026, também acertando a trave. O pai de Patrick Kluivert e avô de Justin, Kenneth Kluivert, também foi jogador de futebol no Suriname, onde jogou várias vezes pela Celeste National antes de se mudar para a Holanda. A conquista do Ajax na Liga dos Campeões de 1995 lembrou as pessoas de que aos azaros, às vezes podem vencer tudo. Todo jogador na maior história da azaro da Premier League deveria ser considerado uma lenda, incluindo o goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel. Suas defesas incríveis ajudaram o Leicester City a vencer a Premier League e a Copa de Inglaterra, e ele venceu duas vezes o prêmio de jogador do ano do clube. Além de chegar às semifinais de Eurocopa de 2020 pela Dinamarca. Seu pai fez parte de uma história de azaro igualmente impressionante. Muitos não associam Peter Schmeichel a ser azaro, já que ele é acute mais conhecido como o goleiro do Manchester United, onde venceu a Premier League 5 vezes e a Liga dos Campeões. E foi o único goleiro a vencer o prêmio de jogador do ano da Premier League. Sua história de azaro vem da seleção de Dinamarca, que só se classificou para a Eurocopa de 1992 porque a Iugoslávia foi excluída do torneio devido à guerra. A Dinamarca surpreendeu todo mundo. Schmeichel fez defesa opos, defesa contra Inglaterra e França na fase de grupos. Depois defendeu penalty de Marco, Van Basten contra a Holanda nas semifinais e manteve o gol invicto contra a Alemanha na final. Contra todas as probabilidades, a Dinamarca venceu a Eurocopa de 1992 uma das histórias do azaro mais incríveis do futebol internacional. A pergunta que todos secretamente se fez me acute, se os pais de duas lendas brigassem, quem ganharia? Nas palavras do sogro de Jamie Redknapp, Danny Dyer, qual jogador tem o pai mais duro do futebol? Bem, dá para defender o caso do pai de Robert Lewandowski. Lewandowski pode ser atacante magrisla que marcou mais de 600 gols na carreira por clubes como Bayern de Munique e Barcelona, e discutivelmente deveria ter vencido a bolas de ouro 2021. Mas seu pai era campeão nacional de judo. Além de ser o melhor judoca de toda a Polônia, Krzysztof Lewandowski também jogava futebol na segunda divisão polonesa, mas infelizmente morreu antes que a carreira do filho realmente decalas. Krzysztof não é acute o único artista marcial na casa dos Lewandowski, aliás. A esposa de Robert Lewandowski já ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial de Karatê. Então, como o pai de Lewandowski se seria contra o pai de Gianluigi Buffon. Buffon foi eleito o melhor goleiro do mundo 5 vezes na carreira e venceu a Copa do Mundo em 2006. Atributo chave de qualquer goleiro são braços fortes, e Buffon foi abençoado nesse quesito. Sua mãe era lançador de disco e seu pai era halterofilista, que representou a Itália no arremesso de peso, que acute bem mais pesado do que as bolaces que os futebolistas usam hoje em dia. Então deixem nos comentários quem ganharia numa briga, o pai de Buffon ou o pai de Lewandowski. Imagine ganhar a Copa do Mundo e depois ter dois filhos igualmente incríveis no futebol, ou usar seu próprio talento futebolístico para tornar seu filho imparável. Mas sobre essas histórias depois, além de resolver o debate sobre qual pai era melhor, o de Messi ou o de Ronaldo. O pai deste próximo jogador, porém não só jogou pelos seus pais, como também ajudou a governá-lo. O meio-campista do Liverpool, Alexis McAllister, venceu a Copa do Mundo com a Argentina em 2022, onde deu uma assistência na final.
Ele também foi crucial para a vitória da Albiceleste na Copa América de 2024, além de vencer a Premier League com o Liverpool. Seu sobrenome pode não ser tipicamente argentino, mas sua família tem muita tradição futebolística na Argentina. Seu irmão mais novo também joga pela seleção nacional, e seu pai, Carlos McAllister, joga pela Argentina na crucial repescagem classificatória para a Copa do Mundo de 1994. Ao lado de nomes como Diego Maradona. Apesar de jogar naquelas vitórias na repescagem, ele acabou ficando de fora da lista final para a Copa do Mundo. Apesar de uma carreira sólida por clubes como Boca Juniors, Argentinos Juniors e Racing Club, a maior contribuição de Carlos McAllister para o futebol do seu país veio depois. Após encerrar a carreira como jogador, ele fundou seu próprio clube de futebol juvenil e também entrou na política, onde foi eleito para representar a província de La Pampa e se tornou o ministro dos esportes do país de 2015 a 2018. Este próximo jogador execute uma lenda tão grande que, quando Pep Guardiola se juntou ao Bayern de Munique, contratá-lo foi sua principal prioridade. Thiago venceu a Liga dos Campeões tanto pelo Barcelona quanto pelo Bayern de Munique, além de impressionante total de 11 títulos de Liga, como talentoso armador com visão de jogo incrível. Ele também jogou quase 50 vezes pela seleção espanhola, apesar de ter nascido na Itália, tornando-o dos poucos futebolistas a jogar por uma seleção diferente de do irmão. Rafinha jogou pela seleção brasileira e venceu a medalha de ouro olímpica como Brasil em 2016, além de jogar por Barcelona, Inter de Milão e PSG. Apesar do impressionante conjunto de medalhas dos dois irmãos, o pai deles ainda tem troféu mais impressionante. O pai deles execute Mazinho, membro do elenco campeão da Copa do Mundo de 1994 do Brasil, onde venceu o maior troféu do futebol. E também foi dos jogadores na famosa comemoração do Ninho de Beber, do Brasil contra a Holanda. Mazinho começou a carreira no Brasil pelo Vasco da Gama, onde foi eleito o segundo melhor futebolista sul-americano de 1989, antes de ir para a principal liga da época, a Série A italiana. Jogou por clubes como Fiorentina e Lex. Depois se mudou para a Espanha, onde jogou por Valencia e Sevilla. Toda essa movimentação entre clubes na Itália, Espanha e Brasil execute o motivo pelo qual seus filhos Thiago e Rafinha acabaram representando países diferentes. Agora o debate entre Messi e Ronaldo já dura décadas. Qual pai era o melhor jogador? Vamos começar pelo pai de Lionel Messi, Jorge, que era operário siderúrgico em Rosario e ex-jogador de futebol juvenil. Ele também foi o primeiro treinador de Messi, treinando em uma equipe juvenil chamada Grandali, onde Messi jogou entre os 4 e 6 anos de idade. Naquela época, ele não estava tentando criar uma superestrela. Ele só queria que Messi jogasse por diversão e se divertisse. Foi só mais tarde que ele realmente se envolveu na carreira do filho como seu empresário. E o pai de Cristiano Ronaldo. Bem, não se sabe muito sobre sua habilidade no futebol. Ele foi alistado no exército português, onde foi enviado para lutar em guerras na África, e as experiências logo fizeram recorrer ao álcool e sofre pelo resto da vida. Ele tentou ajudar na carreira do filho se tornando o responsável pelo material do time local, o CF Andorinha. Ele morreu quando Cristiano Ronaldo tinha apenas 20 anos. E talvez essa vida difícil e o alcoolismo tenham sido o que levou Cristiano a tratar o corpo como templo dedicado ao futebol, analisando cuidadosamente tudo o que come. Então, percebi o pai de Messi foi provavelmente o melhor jogador dos dois. O pai de Neymar, porém, execute melhor do que os dois. Ele jogou por vários times nas divisões inferiores do Brasil, incluindo na periferia de São Paulo, o que acabou sendo bom para Neymar, já que ficava perto de base do Santos. Seu pai não ganhava muito dinheiro com futebol, e problemas de lesão eventualmente o forçaram a parar e se tornar trabalhador de construção civil. Nessa época, porém,
Ele estava totalmente focado em garantir o sucesso do filho, Neymar. Ele até se tornou seu empresário e negociou sua mega transferência do Santos para o Barcelona. Então, perce que o pai de Neymar foi jogador melhor do que o pai de Messi e o pai de Ronaldo. Agora que tal uma lenda que joga por alguns dos maiores clubes do mundo, cujo pai joga por time rival. Xabi Alonso foi uma lenda do Real Madrid, jogando mais de 150 partidas pelo clube e vencendo a Liga dos Campeões tanto como Madrid quanto como Liverpool, e a Copa do Mundo como Espanha. Além de ser eleito o melhor meio-campista de la Liga em 2012. Ele também treinou o Real Madrid na última temporada. Sua carreira no futebol, porém, começou na Real Sociedade, onde jogou mais de 100 partidas ao lado do irmão Michael. Que seguiu para o Norte de Inglaterra e jogou pelo Bolton Wanderers enquanto Xabi estava no Liverpool. O pai deles também foi jogador famoso do clube basco. Perico Alonso foi jogador-chave de Real Sociedade no início dos anos 1980, quando fizeram o improvável e venceram títulos consecutivos de la Liga em 1981 e 1982. As únicas duas vezes na história do clube em que venceram a Liga. Perico Alonso também jogou pela seleção espanhola na Copa do Mundo de 1982. Depois da Copa do Mundo, porém, ele se juntou ao Barcelona e também venceu a Liga lá. Então, ele e seu filho Xabi acabaram jogando pelos dois lados do clássico. A família Alonso e acute do país basco, porém, e depois de se aposentar, Perico foi treinar vários times, incluindo uma breve passagem pela Real Sociedade. Que coincidiu como período em que seu filho Xabi jogava lá. O pai deste próximo jogador e acute tal jovem que quase poderia ser companheiro de time do filho. Rodrigo e acute uma das estrelas do Brasil e do Real Madrid. Cara que sabe marcar gols decisivos em jogos importantes, como seus dois gols contra o Manchester City nos últimos minutos de semifinal da Liga dos Campeões. Assim como Neymar, Rodrigo começou a carreira no Santos antes de se mudar para a Espanha. Seu pai, Eric, também foi jogador de futebol no Brasil, atuando como lateral direito por uma série de clubes na Série B e totalmente focado no jogo. Ele se tornou pai com apenas 17 anos. Mas mesmo nessa idade, ele já pensava em fazer do filho uma lenda do futebol. Ele fez questão de atrasar o nascimento do filho por alguns dias, porque o aniversário case em janeiro, em vez de dezembro, tornando Rodrigo mais velho que os outros jogadores de sua faixa etária. Para que seu talento se destacas. Durante a infância de Rodrigo, Eric ensinou ao filho sobre futebol e até o levava aos próprios jogos. Então Rodrigo se sentia futebolista mesmo quando criança. Depois que Eric se aposentou, continuou orientando e treinando o filho incansavelmente para torná-lo dos melhores do mundo. E fechu contratos com marcas como a Nike quando Rodrigo tinha apenas 11 anos. Como Eric se tornou pai tal jovem, ele tem basicamente a mesma ideia de alguns companheiros de time de Rodrigo no Real Madrid, como Luka Modric, que agora brinca chamando Rodrigo de filho. E a Quem Rodrigo também chama de pai. Agora muita gente pensa que Erling Braut Haaland foi construído numa fábrica, que ele é acute meio viking, meio robo. Vou quer sabia que o atacante norueguês poderia ter jogado pela Inglaterra. Haaland tem apenas 25 anos, mas já soma mais de 300 gols na carreira. Ficou em segundo lugar na bolista Ouro e venceu o prêmio de jogador de temporada tanto na Bundesliga quanto na Premier League. Sua carreira foi guiada pelo pai, que viaja com Erling para cabanas de madeira para cortar lenha e que aparece nas redes sociais dele. Ele também me acute o motivo pelo qual Haaland poderia ter jogado pela Inglaterra, já que Erling Haaland nasceu, na verdade, em Leeds. Seu pai, Alfin G. Haaland, jogou na Premier League por uma década, começando no Nottingham Forest antes de se mudar para o Leeds United e depois para o Manchester City. Haaland pai jogava às vezes como lateral direito e às vezes como meio-campista.
E também represento a Noruega na Copa do Mundo de 1994. Houve momento na carreira de Alf, porém, que pode explicar por que Erling Haaland nunca jogou pelo Manchester United. Numa partida do City contra o United, Alf-G Haaland sofreu uma entrada horrenda de Roy Keane. Haaland havia gritado como Keane numa partida anterior por ele quer fácil demais, e Keane queria vingança. Então, em abril de 2001, ele acertou Alf-G Haaland como uma entrada alta, chutando-o acima do joelho e causando uma dor horrível. Depois disso, Haaland jogou apenas mais algumas partidas antes de se aposentar, incapaz de se recuperar totalmente de lesão. Keane depois admitiu que a falta perigosa havia sido premeditada. Então, mais tarde, quando Erling Haaland teve a chance de se transferir do Borussia Dortmund para a Premier League, não havia nenhuma chance de ele ir para o United. Em vez disso, ele seguiu os passos do pai e se juntou ao Manchester City, e teve sua vingança marcando gol após gol contra